자, 그럼 2월 24일 금요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 폴과 함께 시작합니다. Korea's demographic crisis has deepened further after new data showed the country's total fertility rate plummeted to an all-time low last year, darkening prospects for one of the world's most aged countries. 통계청 자료에 따르면 우리나라 작년 합계 출산율이 역대 최저로 떨어지면서 한국의 인구통계학적 위기가 심각한 수준인 것으로 드러났습니다. Japan is seeking to include a phrase that says the G7 members welcome its transparent approach toward the disposal of radioactive wastewater in a document to be released after the April gathering of the group's energy ministers in Sapporo, according to local media. 일본 정부가 오는 4월 삿포로에서 열리는 주요 7개국 환경장관회의를 앞두고 회의 공동성명에 오염수 방류의 투명한 처리 방식을 환영한다는 문구를 담는 방안을 추진 중이라고 일본 언론이 전했습니다. The Ministry of Culture, Sports and Tourism has announced that it would launch 3 working groups to lay the cultural, institutional and industrial foundations for changes in AI technologies like ChatGPT. 문화체육관광부는 챗GPT와 같은 인공지능 기술 변화에 따른 문화, 제도, 산업적 기반을 마련하고자 3개의 워킹그룹을 발족한다고 밝혔습니다. A series of earthquakes has hit a remote region of Tajikistan bordering China's Xinjiang province, with the strongest trembler measured at magnitude 6.8, according to the US Geological Survey and other related agencies. 중국 신장 위구르 자치구 변경지역 부근인 타지키스탄에서 미국 지질조사국 기준 6.8 규모의 지진이 발생했습니다. Consumer packaged goods giant Unilever has been experimenting with ways to store its ice cream in freezers that are set to temperatures of roughly minus 12 degrees Celsius, up from the industry standard of minus 17 degrees Celsius, in efforts to crack down on greenhouse gas emissions, according to the Wall Street Journal. 다국적 생활용품 업체 유니레버가 탄소 절감을 위해 아이스크림 냉동고의 업계 표준 온도인 영하 17도보다 높은 영하 12도로 설정된 온도에도 덜 녹는 아이스크림을 연구 개발 중에 있다고 외신이 전했습니다. And those are our headlines. Morning Headline Expressions. Let's have a look at the main expressions from today's headlines. An all-time low refers to what? The lowest ever when we're talking about some kind of record being broken. In this case, sadly, we're talking about the total fertility rate being the lowest it has ever been. It has hit an all-time low. The opposite, an all-time high. 아하, an all-time low는 역대 최저, an all-time high는 역대 최고가 되겠죠? 이렇게 관사가 붙습니다. 왜냐하면 명사로 썼기 때문인데요. An all-time low, an all-time high. You'll hear these a lot in any number-related business or economy news. The next one is to be released. Yes, it's not to be set free. Don't let it go, Sue. Here, we're publishing or we're making public. So we use this term often with, a press release, for example, is released, or a movie is released, or a podcast from Morningspe셜 or EBS is released on audio or 학당. Yes, absolutely. To be released라는 게 여기서는 이제 공개적으로 발표가 된다라는 의미가 있어서요. 공표된다라는 의미로 보시면 되겠습니다. The next one is to lay the foundations. Yes, you can do this if you're building a house, meaning you put down the structure on which the house will be built. Or if you're planning something, it means making the basic plan, basic structure, or basic ideas. 어떤 기반을 이렇게 만든다라는 의미로 볼 수 있겠죠? To lay the foundations. And then we had remote region. I've always wanted to go to Dokdo.
but I haven't been able to go. I know there are boats, Yeah. but you have to get a boat to Ulleungdo, and then you have to get a boat from Ulleungdo to Dokdo. The issue is, Dokdo is a remote island. It's a is. remote region. It's far away from Seoul and far away from the mainland. And this is what the term remote region means. It's far away from the main area or the center of wherever we're talking about. 네, 외딴 지역이라는 의미로 remote region이라고 얘기할 수 있어요. 변경지대라고도 볼 수 있는데 remote라는 것 자체가 멀다라는 의미가 있어서 우리가 원격 제어하는 리모컨 그것도 remote control이고요. 멀리서 일하는 거 재택근무 remote working 그다음에 또 학교에 가지 않고 집에서 온라인으로 공부하는 거 remote learning이 되겠죠. And the last one was industry standard. Yes, if we talk about smartphones, it seems that the new industry standard for chargers for smartphones is going to be USB-C. Yes. Because until now, there's been micro USB or there's been the other one by the fruit-based phone. But now it seems that everyone is going to use USB-C. So that will be the industry standard, the thing that everybody uses across the smartphone industry. Here we're talking about the standard temperature for ice cream freezers. So the industry standard was minus 17 degrees, and it could change depending how things go to minus 12. That's right. 산업 표준, industry standard. 이게 아이스크림을 저장하는 냉동고는요, 보통 우리가 가게 같은 데 가면 그게 산업 표준이 영하 17도라고 합니다. 근데 앞으로 어쩌면 곧 일어나면 좋겠는데요. 네. 영하 한 12도 정도에서도 녹지 않는 그런 아이스크림이 개발이 되면 에너지 세이빙 하는 측면에서 굉장히 좋겠죠. 가격도 내려갈까요? Well, that's what you said could happen. I don't think, know. but Maybe. if they're saving energy and saving money, shouldn't we get some of the possibly. benefit? I think Possibly. that sounds logical. Cheap ice cream, Sue, now please. 자, 인더스트리 스탠더드는 그래서 산업 표준이 되겠습니다. 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.